வணக்கம். இந்த வீடியோல நம்ம சாப்டர் 4 ஸ்ட்ராட்டஜிக் சாய்ஸஸ் பத்தி பார்க்கலாம். திஸ் சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஸோ கம்பெனிஸ் வந்து டியூரிங் அவங்களோட ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள்ல எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தே சூஸ் த அப்ராப்ரியேட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அதை பற்றி இன்டெப்த்தாக பார்க்கலாம். ஸோ ஜென்ரலி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தே ஆர் ஃபார்முலேட் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். இப்போ வந்து அண்ட் ஃபார்முலேஷன் எடுத்தாலே அண்ட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் the objective of the firm, shareholders ஓட objective and அந்த resources பொறுத்து and எப்படி வந்து அந்த strategy நம்ம implement பண்ணா how it is going to coordinate with other business units, அதோட performance எப்படி optimal இருக்குமா, இதெல்லாம் consider பண்ணி தான் organizations they take a particular strategy. And generally strategies they are taken at by the top management. So top management strategies வந்து formulate பண்ணுவாங்க and then that passes down to the middle level management and finally அதை execute பண்றது யாரு அப்படின்னா functional level managers, they execute it. And coming back to strategic choices, so கம்பெனிஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எடுப்பாங்க. எதுக்கெல்லாம் எடுப்பாங்கன்னா, இப்போ ஒரு சே சப்போஸ் ஐம் ஸ்டார்டிங் அ கம்பெனி, இஃப் ஐ ஹேவ் டு என்டர் அ நியூ மார்க்கெட், அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ சூஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. நவ் நான் உள்ள வந்துட்டேன். நவ் ஐ ஹேவ் டு ஸ்டே relevant, that is I have to stay in the market அப்படின்னா அதுக்கு I take some other strategy. And now I'm well settled, now I'm looking forward to grow in that particular market. So அப்போ அதோட strategy would be different. And William F. Gluick and Lawrence, they have given some four generic strategies. அது என்னலாம்னா stability, growth, retrenchment and combination. And these strategies they are collectively called as grand strategies or directional strategies. Again, Michael E. Porter, he has come up with a few strategies. அது என்னலாம் அப்படின்னா காஸ்ட் லீடர்ஷிப், டிஃப்ரென்சியேஷன், ஃபோக்கஸ் காஸ்ட் லீடர்ஷிப் அண்ட் ஃபோக்கஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன். இதை பற்றிலாம் இன்டெப்த்தாக நம்ம ஃபர்தராக நம்ம பார்ப்போம் இந்த சாப்டரில். And functional strategies are meant for strategic management of distinct functions. So apart from the above different classifications, functional strategies வந்து எப்படி இருக்கும்னா it is particular to the different functions, functional departments like marketing, finance, HR, logistics, production. அந்த மாதிரி அவங்க functional departments ஏற்ற மாதிரி we formulate strategies, that is called as functional strategies. Now different types of strategies, as I told earlier, it is number one, it is based on the level of the organization. Corporate level strategies formulate பண்ணுவாங்க, business level and functional level. Say if it's corporate level, if Ambani, if he formulates some strategy as a whole for the Reliance group, then it's corporate level strategy. Business level na இப்போ ரிலையன்ஸ் செலக்ட், ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ், ஜியோ அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக அவங்க வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ணனா தென் இட் இஸ் பிஸ்னஸ் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி. அகெயின் ஃபங்க்ஷனல் லெவல் அப்படின்னா இப்போ பர்டிகுலர் ஒரு யூனிட்குள்ள, சே ஃபார் ரிலையன்ஸ் செலக்ட் particular region or particular store, அதுக்குள்ள if they formulate some strategies to execute it well, so upper that is called as functional level strategy. And second classification is based on the stages of business life cycle. So ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து, if it's in introduction stage they go for market penetration strategy. If it's growth stage and they go for expansion or growth strategy. If a particular product is in a maturity stage, then go for stability strategy. And if it's in a decline stage, they go for a retrenchment or turnaround strategy. And the third classification is competition oriented. That is, if competitive strategies பொறுத்த வரைக்கும் it's like cost leadership, differentiation and focus. இதெல்லாம் வந்து competitive strategies. So, collaboration அப்படின்னா you two companies they come together, அது வந்து collaboration. See, competitive is என்னோட காம்படிட்டர்ஸோட நான் கம்பீட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஃபார்முலேட் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதில் தான் அந்த காஸ்ட் லீடர்ஷிப் டிஃப்ரென்சியேஷன்லாம் வருது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜியோ எடுத்தால் when they wanted to come into the market, they came up with a very low price. So அது வந்து காஸ்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்ட்ராட்டஜி. இஃப் ஐஃபோன் இட்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இப்போ காம்படிட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம தனித்துவமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபார்முலேட் பண்ணுறதெல்லாம் காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். கொலாபரேஷன் அப்படின்னா டூ கம்பெனிஸ் தே கம் டுகெதர் அண்ட் தே கொலாபரேட், அதுதான் வந்து கொலாபரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதோட எக்ஸாம்பிள், say supposing Maruti, Suzuki, they came together. So Maruti is a separate company, Suzuki is a separate company. So அந்த மாதிரி இதெல்லாமே collaboration like joint venture, merger and acquisition and strategic alliance. இதெல்லாம் வந்து we'll look into it. Now
ஃபார் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இப்போ ஒரு கம்பெனிஸ் இப்போ ஸ்டார்ட்அப் எடுத்தா ஆர் இஃப் நியூ என்டர்பிரைஸ் எடுத்தா தே ஜென்ரலி கோ ஃபார் ஏதோ காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி தட் இஸ் entering the market where a number of rivals are already operating or a collaborative strategy. They go for any of the opt for any of these. either அவங்க காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி போவாங்க, இல்லாட்டினா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் கம்பெனி இருப்பாங்க, அந்த கம்பெனியோட தே ட்ரை டு பார்ட்னர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தே கோ ஃபார் அ ஜாயிண்ட் வெஞ்சர். அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஆர் லான்ச் ஆன் அ ஸ்மால் ஸ்கேல். ஸோ அவங்களோட மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன இருக்கும்னா, மார்க்கெட்டில் நான் உள்ள நுழையணும், ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நான் பெனிட்ரேட் பண்ணணும், அதுதான் அவங்களோட மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும். அண்ட் டு ரீச் த பிரேக் ஈவன் ஸ்டேஜ் த ஏர்லியஸ்ட் அண்ட் லேட்டர் பர்சியூ growth ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்த உடனே தி டோன்ட் கோ ஃபாஸ்ட் growth, பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே அவங்கள வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஈவன் வந்து சீக்கிரமாக அட்டைன் பண்ணணும், பிகாஸ் ஒன்லி வென் தே கிராஸ் த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் தே கேன் ஸ்டார்ட் earning ரெவென்யூ. ஸோ அப்போ அதோட அவங்களோட ஆம்பிஷன் அதுவாக தான் இருக்கும். And only later on they go for a growth strategy. Now a business conglomerates பொறுத்த வரைக்கும் they have multiple product portfolios, and so they have to formulate strategies at different levels. Say supposing if you take ITC, they have to formulate strategies, a conglomerate company, so they have to formulate strategies at different levels, ITC or Reliance, Tata, whatever it may be. So அவங்களுக்கு வந்து they have to have uh, at multiple levels, like corporate level, business level, functional level, they have to have a strategy. Now corporate level strategy na, it is meant to provide direction to the company. So overall company or direction எப்படி இருக்க போகுது, overall how ITC is going to be அப்படிங்கிறது வந்து corporate level strategy. And now business level strategy அப்படின்னா it is formed for each division. Say Sunfeast, if they're coming up with some kind of you know strategy, or for classmate notebooks they're coming, it comes kind of strategy, then that comes under corporate level, sorry, a business level. And then functional level அப்படிங்கும்போது it comes under like different business areas like production, operations, marketing, HR and finance. And in fact big corporates follow an elaborate system of strategy formulation, implementation and control at different levels in the company to survive and growth in the turbulent business environment. So generally if you take big companies, they have a very elaborate strategy formulation, implementation or control, since because என்ன ஒரு circumstances வந்தாலும் the company has to survive and also it has to grow அப்படிங்கிறதுனால. Now we'll look into this broad classifications: stability strategy, expansion strategy, retrenchment strategy and combination strategy. இது என்னன்னு பார்க்கலாம். First one is stability strategy. In stability strategy, the main thing is the firm stays with its current businesses and product markets, and they maintain existing level of effort and they're satisfied with incremental growth. இப்போ ஸ்டெபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற பிஸ்னஸ், இருக்கிற ப்ராடக்ட், இதில் மட்டும் நான் இருக்கேன். அண்ட் நான் இப்போ வரைக்கும் நான் என்ன எஃபர்ட் போட்டுட்டு இருக்கேனோ அதை மட்டும் நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அண்ட் எனக்கு வந்து growth வந்து ரொம்ப எக்ஸ்போனென்ஷியலாக வேணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் மினிமம் growth இருந்தால் போதும், இன்க்ரிமெண்டல் growth இருந்தால் போதும் அப்படின்னா they go for stability strategy. Expansion is when they seek for significant growth, maybe within the current businesses, or if they're going for any new businesses, or they're going for any new business might be related to their existing business, or new business that is unrelated to the existing business. இந்த மூணு விதத்துல எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். In that case they go for expansion. That is அவங்க வந்து அவங்களோட கரண்ட் பிஸ்னஸ்ல இருந்து ஒரு நல்ல growth எதிர்பார்க்குறாங்க, ஆர் அவங்க ஒரு நியூ பிஸ்னஸ்க்குள்ள நுழைய போறாங்க அண்ட் அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸோட ரிலேட்டடாக இருக்கு, ஆர் அவங்க ஒரு நியூ பிஸ்னஸ் நுழைய போறாங்க விட் இஸ் கோயிங் டு பி அன்ரிலேட்டட் டு த எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ். இந்த மூணு சினாரியோவில் they go for expansion strategy. Retrenchment is when you leave some activities of businesses. Say if particular product is not doing well, அப்போ கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சே ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் வந்து சே ஒரு 2 crores 10 crores இருக்குது, பட் த ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் டூயிங் வெல். அப்போ அதுக்கு மேலே அந்த ப்ராடக்டில் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி இஃப் இட்ஸ் நாட் யூஸ் அப்படின்னா they either they do two things: they cut down that budget, அந்த 10 crores பட்ஜெட் கட் பண்ணிடுவாங்க, ஆர் அந்த ப்ராடக்டே வந்து they sell it out, or that business particular business here they'll sell it out. இது ரெண்டுல எது பண்ணாலும் it is retrenchment strategy. So the firm retrenches some of the activities in some businesses or drops the business as such through sell out or liquidation.
Now, combination is sometimes companies they have to club two or three of the above strategies. In that case, it is called as a combination strategy. So here the firm combines the above strategic alternatives in some permutation or combination so as to suit the specific requirements of the firm. Now, into stability strategy. So stability strategy in என்னன்னா it is about stabilizing. அப்போ நான் என்ன சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரென்த் இது மட்டும் போதும். அண்ட் ஏற்கனவே வெல் டெஸ்டடான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் ஏற்கனவே நம்ம சூஸ் பண்ண பாத் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி அதை மட்டுமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் அதை ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சியோட நம்ம அது பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா then that is a stability strategy. And now it is pursued by a firm when it continues to serve in the same or similar market, or if it wants to deal in the same or similar products or services. That is number one. Number two, this strategy is typical for those firms whose product have reached the maturity stage of the product life cycle, or those who have a sufficient market share but need to retain that. இப்போ என்ன மாதிரி சினாரியோஸ்லாம் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி கம்பெனிஸ் ஜென்ரலி ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா, நம்பர் ஒன், இருக்கிற ப்ராடக்ட் இருக்கிற மார்க்கெட் ஆர் சிமிலர் மார்க்கெட் இதில் மட்டும் நான் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி. அதையே நான் தக்க வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கிறது. ஆர் இப்போ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிளில் வந்து அவங்க மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் அந்த ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா, அப்போ இருக்கிற ஷேர் மட்டும் நான் ரீட்டைன் பண்ண போகிறேன். என்கிட்ட ஆல்ரெடி நல்ல மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குது, நான் வந்து இருக்கிற ஷேரை நான் ரீட்டைன் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கும் போது தே கோ ஃபார் திஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி. அகேன், ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி ஷுட் நாட் பி கன்ஃபியூஸ் வித் டூ நத்திங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜினா ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆல்ரெடி செஞ்சுட்டு இருக்கிறத செய்வாங்க வித் ப்ராப்பர் எஃபிஷியன்சியோட பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட். So smaller organizations may also follow stability strategy to consolidate their market position and prepare for the launch of growth strategy. அதே மாதிரி இப்போ சின்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸாக இருந்தாலும் they go for stability initially and then further they go for a growth strategy. So as I told earlier, so stability it focus on the existing business and existing market and current position மட்டும் they maintain. So it's not do nothingங்கிற இது கிடையாது. And now characteristics of stability strategy என்னலாம் அப்படின்னா, so the a firm opting for stability strategy stays with the same business, same product, market, posture and functions, maintaining same level of effort. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த point தான். So same product, same business with same effort. And secondly, the endeavor is to enhance functional efficiencies and incremental value. ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறதே பண்ணுவோம் அண்ட் வித் எஃபிஷியன்சியோட பண்ணுவோம், இம்ப்ரூவ்டு எஃபிஷியன்சியோட பண்ணுவோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அண்ட் எப்படி நம்ம ரிசோர்ஸஸை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷனல் எஃபிஷியன்சிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அண்ட் தேர்ட், stability strategy does not involve a redefinition of the business of the corporation. So இது வந்து டோட்டலாக நம்மளோட பிஸ்னஸோட மாடலே மாற்றுறது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது. அண்ட் இட் இஸ் அ சேஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் இட் தட் மெயின்டைன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் கியூ. ஸோ ஸ்டேட்டஸ் கியூ அப்படின்னா கரண்ட் பொசிஷன். ஸோ இது ஒரு சேஃபான ஸ்ட்ராட்டஜி, ரிஸ்க் கிடையாது. ஸோ கரண்ட் பொசிஷன்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் இட் டஸ் நாட் வாரண்ட் மச் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ புது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் த ரிஸ்க் இன்வால்வ் இன் திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் லெஸ். ரிஸ்க்கும் கம்மி. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் புதுசாக பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ அதனால ரிஸ்க்கும் கம்மிங்க. அண்ட் வைல் ஆப்டிங் ஃபார் திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி த ஆர்கனைசேஷன் கேன் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்ஸ் வித் லீடிங் டு பில்டிங் ஆஃப் கோர் காம்பிடன்சிஸ். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனல் எஃபிஷியன்சிஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, நம்மளோட ஆல்ரெடி இருக்கிற ரிசோர்ஸ் இருக்கிற பிஸ்னஸ் மார்க்கெட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். பட் நம்ம என்ன பில்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம், கோர் காம்பிடன்சி பில்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் த ஃபர்ம்ஸ் வித் மாடஸ்ட் க்ரோத் அப்ஜெக்டிவ் சூஸ் திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. அஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல், ரொம்ப எக்ஸ்போனென்ஷியல் க்ரோத் வேணாம், ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் க்ரோத் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஸோ ஒரு மாடஸ்ட் க்ரோத் இருந்தால் போதும்னா தே சூஸ் திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. நவ் த மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தாச்சு. நவ் த மேஜர் ரீசன்ஸ் வை தே ஆர் going for stability அப்படின்னா, a product has reached the maturity stage of the product life cycle. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான், the product life cycle maturity stage வந்துருச்சு. And the staff feels comfortable with the status quo as it involves less changes and less risk. So if the company, if they feel எனக்கு major changes வேணாம், risk எடுக்க விரும்பல அப்படின்னா they go for this. And it is opted when the environment in which an organization is operating is relatively stable. இப்போ as a whole
என்வாயர்மெண்ட்டும் ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படின்னா ஓகே இருக்கிறதே பண்ணிட்டு இருப்போம், தே கோ ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி. அண்ட் வேர் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு எக்ஸ்பேண்ட் அட் இட் மே பி பர்சீவ்ட் அஸ் த்ரெட்டனிங். சி இன் ஒன் கேஸ் என்வாயர்மெண்ட் ஸ்டேபிளா இருந்தாலும் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி. அதே மாதிரி இந்த என்வாயர்மெண்ட் இஸ் வெரி த்ரெட்டனிங். இப்போ ஒரு கோவிட் வந்தது திடீர்னு, அந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் தே ஹாவ் டு பி குவைட். அந்த நேரம் தே கான் மேக் எனி ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிகாஸ் the environment itself is threatening. So in that case it is not advisable to go for expansion strategy, rather they stick to stability strategy. Now after rapid expansion a firm might want to stabilize and consolidate itself. Now ஒரு கம்பெனி பயங்கரமா they have done expansion, அப்போ வந்து they have to settle down, so they have to calm down, அப்போ they go for a stability strategy. ஆல்ரெடி நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியாச்சு, so now they have to sit back and see the results. So in that case they go for the stability strategy. Now generally startups ஏன் வந்து ரொம்ப stability strategy போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு there gives few reasons. A startup is an entrepreneurial venture in the early stages of ideation and development. So and generally they solve a real life problems through technology. இப்போ ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஜென்ரலாக எப்படி இருக்கும், தே தே ஆர் பீங் கம்மிங் அப் வித் தே ஐடியா தான் அவங்களோட முதலீடு, அதில் தான் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வரும். அண்ட் அவங்களோட ரியல் டைம் நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தே கம் அப் வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இன் தட் கேஸ் அவங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் அண்ட் அகிலிட்டி. பிகாஸ் அவங்க ரொம்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இருக்காங்க. நவ் it is very important for them speed வேணும். So they look for a quicker results. So stability on the other hand is more meaningful strategy when the size of operations expanded to full capacity and business is at mature stage. So நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இந்த மெச்சூர் ஸ்டேஜுக்கு தான் ரொம்ப ரிலவெண்ட். ஸ்டெபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்ட்அப்ஸ்க்கு இட்ஸ் நாட் that relevant. அதனால we rarely see startups aiming for stability. So அதனால it is very rare to see companies, startup companies opting for stability strategy. Okay, and next video we'll look for growth and other strategies. Thank you.